Age cannot wither her, nor custom steal her infinite variety. With these words, Shakespeare described his famous character Cleopatra. And we want to dedicate these words to Shakespeare because we all know that age can never wither him, nor custom can steal his infinite variety. Hello, everyone. Welcome to our program, Shakespeare, the Artist and the Enigma. Yes, even in this 21st century, he's an enigma because researchers are still going on whether Shakespeare was a man or a woman. And many people are of the opinion that Marlowe was only Shakespeare. Don't worry, we won't bore you with all those details because what's in a name? We really don't want to know whether he was a man or a woman or whether Marlowe was Shakespeare. We are more interested in his work because, as it is said, if you want to know an artist, know his work. Because each and every artist leaves a part of his own self in his or her own work. With these few words, I would like to welcome SS Sir, Dr. Shobhu Shatishen, the HOD of BSHO Department and Dean R&D, to deliver the welcome address. Sir, please. Thank you, Adrija. Am I audible properly? Can you hear Yes, me? sir. Yes. Actually, Adrija was talking about the various shapes of the life and various shapes of feelings, as mentioned by the famous author. But I am associated with various types of noises around because I am traveling to the train. So I will not take too much of time. I will only mention 2 points. First of all, again, it is the initiative of our humanities department led by Adrija and also the literature club, who always comes up with this type of unique events. So I congratulate you for that and also for identifying this type of topic when all of us are again getting into a distressing mood. It is getting very difficult to identify ourselves with the reality around and with the type of mindset we are passing through. Which one is the real one? Which one is the real we? Possibly that we can identify through this session. And also a new novel way of looking into the entire situation. Okay, I hope this particular session will be highly absorbing one and will enrich all the participants, all the students. I'd also like to request my students participating, share it in your Facebook, whatsoever, wherever it is possible, so that more and more students, more of your friends can reach to this particular topic under this very difficult situation. Thank you. Over to you, Adrija. Best of luck. Okay. Thank you, sir. So today we have gathered here to celebrate William Shakespeare's birth anniversary. Very few of us know that today is also his death anniversary. In this connection, let me just tell you that today is also the death anniversary of two other icons as well, Satyajit Ray and Shamshad Begum. However, with all these negativities around us, we want to focus on the positive things. We pay our homage to all these icons, and with this, we start our program. Over to you, Joyantika. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Today we have gathered here to celebrate the birth anniversary of the renowned English poet, playwright, and actor William Shakespeare. We have titled the program Shakespeare, the Artist and the Enigma, as the purpose of it is to celebrate the works that present people and situation that we recognize even today. His characters have an emotional reality that transcends time, and his plays depict familiar situations ranging from family squabbles to falling in love to war. The fact that his plays are performed and adapted around the world underscores the universal appeal of his storytelling. We have prepared small videos on the journey of this person, starting from a stable boy to the world's greatest playwright. In his own words, all the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time
plays many parts. I, Jantika Roy, am your guide tonight and will take you through the incredible journey of the life of this actor. पन्नों पे किरदार लिखता था वो, दोस्ती उनसे उन शब्दों के सहारे हमने कर ली. Hello everyone. If I had to describe the man I'm going to talk about in 2 lines, then they will be the ones said earlier. Today, I am going to talk about a boy who was born today in Stratford-upon-Avon. A boy who went to become the greatest playwright of all time. William Shakespeare. English literature would never have been the same if this boy wouldn't have existed. Shakespeare started his career in the Theatre of London as an actor. That too because he used to look after the horses of theatre patrons. Being the eighth son of his parents, William Shakespeare would burst into the theatre line as an actor. There he continued as a dramatist and finally as a writer. From a stableman to an actor to a playwright, Shakespeare had experienced life from its normalcy to the limelight. Maybe that's why he attached much importance to the perspective of the supporting characters. If we take his play Merchant of Venice into consideration, the dramatist himself never insinuated Antonio to be the Merchant of Venice. In fact, if we shift the limelight, Shylock, the so called villain of the play, can also be considered the Merchant of Venice. The constant references of Rialto in context of Antonio and Shylock make them equally capable of the title. What if Merchant of Venice had been based off on the prejudice inflicted on Shylock just because he was a Jew? Let's try to find out. Shylock, the Merchant of Venice. অর্ডার অর্ডার, তোমার আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা তুমি এখনই বুঝতে পারবে। আমরা খ্রিস্টান, আমাদের দয়ার শরীর। এত কিছু হওয়ার পরও তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব না, শুধু তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। হুজুর, আমাকে জীবনদান দিয়ে আমার জীবিকা কিনে নিলেন, এর থেকে কি মৃত্যুও ভালো না? আমি শাইলক, দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস। পেশা মানি লেন্ডার, ধর্ম জিউ ইহুদি, স্থান ভেনিস। যেখানে মেজরিটি খ্রিশ্চান, এখানে আমি সংখ্যালঘু, মাইনরিটি। আর এটা আমার গল্প। I hate you, bloody Jew. Misbeliever, কাঠোর dog. কোন সাহসে তুমি আমাদের দেশে এসে ব্যবসা করো? তুমি বহিরাগত। তোমার ভাগ্য ভালো যে তোমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছি, ব্যবসা করতে দিচ্ছি। তোমার মতো ইহুদি হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতাম। বহিরাগত? আমি বহিরাগত? ড্যাম ইট! যখন প্রয়োজন হয় তখন তুই বহিরাগতকেই মনে পড়ে।
আমরা সব খ্রিস্টান, আমরা সব সেকুলার, আমরা সব ধর্ম বিশ্বাসী। সেকুলার না সিকিউলার, সব থেকে বেশি ধর্মান্ধ তো তোমরাই। আমি নাকি মোটা সুদে টাকা ধার দিই বলি, আমি যদি না থাকতাম সেদিন শেয়ার বাজারের কি হতো শুনি? আমি যা করেছি নিজের দমে করেছি, কেউ কিছু করে দেয়নি আমায়। তোমরাও পারলে করো, করছো না কেন? পারবে না বলে। আমার জীবনে সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার যে আমি শাইলকের মেয়ে। বাবাকে কেউ পছন্দ করে না, লরেন্সো। ও তো আমায় বলেইছে যদি ওকে বিয়ে করতে চাই তাহলে আমায় খ্রিস্টান হতে হবে। বাবা এ শর্তে কোনোদিন রাজি হবে না। তার চেয়ে ভালো আমি লরেন্সোর সাথেই পালিয়ে বিয়ে করে নিই। জিউসরা এ দেশে সংখ্যালঘু, আমরা মাইনরিটি। খ্রিস্টান হয়ে লরেন্সোকে বিয়ে করলে কিছু সুযোগ সুবিধা তো পাবো এ দেশে। তুমিও জেসিকা, নিজের লোকই যদি এ কথা বলে তাহলে অন্য লোকেদের কি দোষ? শুধু একটা প্রশ্ন করব তোমায়। লরেন্সো তোমায় শর্ত দিয়েছে যে সে তোমায় তখনই বিয়ে করবে যদি তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করো, আর তুমি সে শর্ত মেনেও নিয়েছো। বেশ, তবে তাই হোক, কিন্তু তাহলে আমার টাকা পয়সা তুমি নিয়ে গেছো কেন? লরেন্সো জিউসদের পছন্দ করে না, কিন্তু তাদের টাকা পয়সাকে তো ভালোই বাসে, তাই তো। ותמלוך עלינו, תמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. কি অদ্ভুত না? সে কবে থেকে আমি এ দেশে আছি, তাও আমি বহিরাগত। যুগ যুগ ধরে আমি গল্পের ভিলেন। তবে এটা আমারও গল্প হতে পারত। How many of us know about his works? Our friends will tell us more about that. He wrote many plays for the theatre. Some of his first works, including all the 3 chapters of Henry VI. Later on, this man continued with tragedies.
and ended up writing complexity of simple relationships resulting in serious tragedies. He wrote some of the finest plays of English language. The list starts with Hamlet and taking Othello, Macbeth, King Lear with it, ends at Romeo and Juliet. He wrote comedies like The Midsummer Night's Dream and went ahead with his brilliant mind to write plays like Julius Caesar and The Tempest. In the genre of romance, Shakespeare marks his supremacy. However, the nature of love that we find in his plays tells a different story. It's a spontaneous and genuine attraction between two people developed through successive stages with the help of the superb qualities of head and heart. It is never the outcome of mere sexual fascination and lust of flesh. Come, let's celebrate love in all its form, and let's not just limit ourselves to man and woman love. কেমন আছো বন্ধু? কেমন আছি সেটা কি কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে? আছি, বেঁচে আছি। বেসানিও চলে যাওয়ার পর থেকে আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না। ও কি আমার কথা একবারও ভাবে? নিশ্চয়ই ভাবে না। ও এতদিনে বিয়ে করে নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার কথা ভাবার কোনো সময় নেই। Oh, you are in love, my friend. বেসানিও আমার বন্ধু, খুবই গভীর বন্ধুত্ব আমাদের। ওকে ভালোবাসবো না? শুধুই কি বন্ধু? কেমন আছো বন্ধুগণ? অ্যান্টোনিও, I can't even express how much I missed you. চুপ করো, এতদিনে তো আমার কথা মনেও ছিল না তোমার। My bounty is as boundless as the sea. My love is as deep. The more I give to thee, the more I have. For both are infinite. থামো, এখন কাব্যি করা হচ্ছে? এতদিন একটা চিঠি লেখার কথাও মনে হয়নি। If thou rememberst not the slightest folly that ever love did make thee run into, thou hast not loved. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. If this be error, and upon me proof, I never read, nor no man ever loved. বাবা, এতক্ষণে রাগ কমলো? বেশ করেছি, রাগ করেছি, আবার রাগ করব। তুই আমাকে ছেড়ে এতদিন বাইরে কেন ছিলি? আর কোনোদিন এরকম করবো না, কথা দিলাম। এখন একটু বাড়ি যাই। হ্যাঁ, যা। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি বলতো? তুমি কি ওকে প্রেম করো? সব সম্পর্কের কি আর নাম হয়? ওই যে বললাম না, Do you know that Shakespeare wrote 154 sonnets and they were dedicated to some mysterious Miss WH? And the most of his plays were also written in blank verse, that is, unrhymed lines. Our friends will tell you about that.
कहानियों में किरदार मारा करता था वो, जाने कैसे हर दिल में जिंदा रह गया कलाकार. Apart from plays, Shakespeare's poems and sonnets are widely read and remembered. They include famous works like Seven Ages and Metamorphoses. It is said that he wrote almost 37 plays and a number of sonnets and poems. Using the word great will be an audacious thing to do, as the man we are talking about was much more than to be described in a single word. The King of Tragedies left us with a number of works to appreciate and read. These works are read even now and are even widely appreciated. The works of Shakespeare were so impactful that his dramas were translated and incorporated into movies like Heather, Omkara, Macbeth, King of Texas, She's the Man, A Thousand Acres, etc. Plays like Macbeth, Baddo, Othoy are also adaptation of his plays. Moreover, his works are a source of inspiration to writers all across the globe, presenting before you a short drama about two estranged lovers having a conversation after a long time. What still binds them together are music and poetry. Omorte Nobonita.
কেমন আছো অমর্ত্য? ফোনটা করতে এত দেরি করলে যে? না মানে ভাবছিলাম। ভাবছিলে যে লোকে কি ভাববে, তাই তো? না, ভাবছিলাম তুমি কি ভাববে এতদিন পর। আর ভেবো না, এসব ভাবনা চিন্তায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। এবার বলো, তুমি কেমন আছো নবনীতা? নবনীতা নামটা কতদিন বাদে শুনলাম। আমার এই নামটা তো লোকে ভুলেই গেছে। সবার কাছে আমি মিসেস সেন কিংবা নিতা। কিন্তু আমি তো তোমাকে সবসময় এই নামেই ডেকেছি, নবনীতা। নামটা জানো একটা কাব্য আছে, অদ্ভুত ছন্দ আছে, ঠিক তোমার মতো। যেন এক পাহাড়ি ঝর্ণা নিজের ছন্দে বয়ে চলেছে। পাহাড়ি ঝর্ণা এখন দিঘির জল হয়ে গেছে। মোটেই না, সময়ের চাপে হয়তো গতি ধীর হয়েছে, কিন্তু বিসমিল্লাহর সানাই বাজতে সে আবার নিজের ছন্দে। আমাদের আর সেই সময় নেই অমর্ত্য। মানে? আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম বলো। কেন, বুড়ো হওয়া কি খারাপ? আমরা জীবনের বসন্ত পেরিয়ে এসেছি। বসন্তের এক পিঠ নতুন, এক পিঠ পুরনো। সে একই মানুষ, সে নতুন ও পুরনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছে। তোমার এই প্রাণ খোলা হাসি আমি কতদিন পর শুনছি। তোমার মতো এত প্রাণ, এত উচ্ছ্বাস আমি আর কারো মধ্যেই দেখিনি, জানো? তাই বুঝি? বসন্ত দিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা? তুমি আরো কমন, স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার। কাল বৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকজ কল্পনা। ঋতুরাজ ক্ষীণ প্রায়, অপ্রতিষ্ঠ যৌবন রাজ্য তার। তোমার মাধুরী কিন্তু কোনো কালে হবে না নিঃশেষ। অজর ফাল্গুনী তুমি, অনবদ্ধ রূপের আশ্রয়। মানে না প্রগতি তব মরণের প্রগলভ নির্দেশ। তাই বুঝি? একদম। তুমি যখন বলছো বেশ, মেনে নিলাম। My glass shall not persuade me. I'm old, so long as youth and thou are of one date. But when in thee time's furrows I behold, then look I death, my days shall expiate. For all that beauty that doth cover thee is but the seemly raiment of my heart, which in thy breast doth leave as thine in me. How can I then be older than thou art? The poems the characters recited were written by Shakespeare. The Bengali poem is a translation of Shakespeare's famous poem, Shall I Compare Thee to a Summer Day? Let's find out more about Shakespeare from our friend. Shakespeare was much more than a poet and a playwright. He was the pioneer of a language that is now spoken worldwide. And to that language, we must say he was a blessing. Like the forests of Scotland or the island of Tempest, we come forward to wish the bird of heaven a very happy birthday. This creative script was written by Utsav
And the narrators were Utsav, Amrita Bhattacharya, Shayanti Nag, Shriparna Malik, Amit Mondal, Shubhajit Saha, Barish Mondal, video editing by Ayanti Majumdar. Well, there's a poem. This day I breathe for the first time. Time has come around, and where I did begin, there shall I end. My life is run as compass. These lines from Julius Caesar haunts us still. Did he foresee the future? Did he know that he was going to die on the very same day he was born? Can anybody know that? We don't know. Maybe great artists do. Okay, thank you, Jayantika, and thank you everyone for this wonderful program. And I would ask Boutik to share this slide. And I have to thank our coordinators. I mean, this program. I mean, we really would not been able to do this program without our coordinators. So first and foremost, we want to say, I mean, we want to thank our principal sir, Dr. Partha, who was supposed to join us today, but due to some problems, he couldn't. We want to thank SS sir and our student coordinators, Shottama, Shogato, Utsav, Bortik, Shankajit, Loyal, Shubhajit, Oyanti, and the whole team of Literature Club. Of course, Jayantika for anchoring this program. I mean, I really can't tell you all how much all the coordinators have worked. Even last night, or I should say that today at 3 a.m. in the morning, we were always calling each other and were like, okay, have you done this thing? So yes, we really worked hard, and especially the coordinators, they have worked like anything. So I mean, I really want to thank them from the bottom of my heart. So with this, viewers, I would like to sign off. Thank you for watching our program. Bye.